Te Vasudevaya. Namo Vishnu Krishna Vishvaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachārane Dharvashe Krishna Adipāśācharya Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, Verse 10. Ādau kṛta-yuge varṇo nṛṇāṁ haṁsa iti smṛtaḥ kṛta-kṛtyāḥ prajā jātyā tasmāt kṛta-yugaṁ viduḥ. In the beginning, in Satya-yuga, there was only one social class called haṁsa, to which all human beings belonged. In that age, people are unalloyed devotees of the Lord from birth, and thus learned scholars call this first age kṛta-yuga, or the age of all religious duties are perfectly fulfilled. Purport is understood from this verse that the supreme religious principle is unalloyed surrender to the Supreme Personality of Godhead. In Satya-yuga, there is no influence of the lower modes of nature, and therefore all human beings belong to the highest social order called haṁsa, in which one comes under the direct supervision of the Personality of Godhead. In the modern age, people are crying out for social equality, unless all human beings are situated in the mode of goodness, which is the position of purity and unalloyed devotion. Social equality is not possible. As the lower modes of nature become prominent, secondary religious principles arise by which people may be gradually elevated to the pure stage of unalloyed surrender to God. In Satya-yuga, there was no inferior human beings, and thus there was no need of secondary religious principles. Everyone directly takes to the unalloyed service of the Lord, fulfilling perfectly all religious obligations. In Sanskrit, one who perfectly executes all duties is called kṛta-kṛtyāḥ, as mentioned in this verse. Therefore, Satya-yuga is called a kṛta-yuga, or the age of perfect religious action. According to Srila Jiva Goswami, the word ādau in the beginning refers to the moment of universal creation. In other words, the Varnashram system is not a recent concoction, but naturally arises at the time of creation and should therefore be accepted by all intelligent human beings. So in discussing this system of Varnashram, here we have a little bit of a history of the Varnashram. இங்கு வர்ணாசிரமத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதை பற்றிய ஒரு சரித்திர வர்ணனை இங்கு வருகிறது. As we know, there are cycles of time. காலம் ஒரு சுழற்சியாக அமைந்திருக்கிறது. So we have Satya-yuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga, and Kṛta-yuga. சத்யயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் இவ்வகையாக இந்த சுழற்சி இருக்கிறது. And the yugas progress from the most advanced to the most corrupt. மிக முன்னேறிய யுகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த வீழ்ந்த யுகத்திற்கு நாம் முன்னேறுகிறோம். So in other words, rather than progression, it's degradation that takes place. எனவே முன்னேறுகிறோம் என்பதை தவிர நாம் உண்மையில் பின்னேறுகிறோம். And this cycle is repeated 1,000 times in one day of Brahma. இந்த சுழற்சியானது பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் 1000 முறை நிகழ்கிறது. Then Brahma sleeps for a similar period of time. Then he has another day, and they go through another 1,000 cycles. அதன் பிறகு அதே போல ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு அவர் உறங்குகிறார். அதன் பிறகு மீண்டும் விழித்தெழும்பொழுது இதே போல 1000 யுக சுழற்சிகள் உண்டாகின்றன. So these cycles are cycles of from the topmost, where it's sattvic, to Kṛta-yuga, where it is tamasic. இந்த சுழற்சிகள் ஆரம்பத்தில் சத்துவ குணத்தில் தொடங்கி இறுதியில் தமோ குணத்தில் முடிகின்றன. And we also have, along with this, in Satya-yuga, one varna only, but then after that, we get the division into the 4 varnas. இதனுடன் கூட சத்தியயுகத்தில் ஒரே ஒரு வர்ணம் தான் அமைந்திருக்கிறது. அதன் பிறகு யுகங்கள் மாறும் பொழுது 4 வர்ணங்களாக அது பிரிக்கப்படுகிறது. And these ages are from longest to shortest.
ஆயுட்காலமும் மிக நீண்டதிலிருந்து மிக குறுகியதாக மாறுகிறது. So Satya-yuga is the longest. சத்தியயுகத்தில் தான் ஆயுட்காலம் நீண்டது, மிக நீண்டது. 3/4 of that is kṛta-yuga. திரேதாயுகத்தில் அதில் முக்கால் பாகம் இருக்கிறது. Half of that is dwapara-yuga. துவாபரயுகம் அதற்கு பின்பு தோன்றுகிறது. 1/4 of that is kṛta-yuga. அதற்கு பிறகு இறுதியில் கலியுகம். We also see that there are 4 legs of dharma. தர்மத்திற்கு 4 கால்கள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். In kṛta-yuga there are 3 legs of dharma. திரேதாயுகத்தில் அதற்கு 3 கால்கள் தான் இருக்கின்றன. Dwapara-yuga 2 legs of dharma. துவாபரயுகத்தில் 2 கால்கள். And kṛta-yuga 1 leg of dharma. கலியுகத்தில் தர்மத்தின் ஒரு கால் மட்டும் மீதம் இருக்கிறது. So just like there is full dharma, 3/4 dharma, half dharma, and 1/4 dharma in the different yuga cycles, so the time periods are also in that relationship. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் எவ்வாறு முழுமையான தர்மம், அதற்கு பிறகு முக்கால் பாகம், அரை பாகம், கால் பாகம் என்று இருக்கிறதோ அதை போல அந்த யுகங்களின் ஆயுட்காலம், யுகத்தின் ஆயுளும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. So of course Kṛta-yuga is the shortest, but for us it sounds like a long period of time because it's over 400,000 years. கலியுகம் தான் மிக குறுகிய காலகட்டமாகும். நமக்கு அது நீண்டதாக தோன்றினாலும் கூட அது ஒரு 4 லட்சம் ஆண்டுகளை கொண்டதாக அமைகிறது. But the total is over 4 million years. மகாராஜ், The total of all the yugas together, the 4 yugas. இந்த ஒரு முழு யுக சுழற்சியானது 40 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு நடக்கிறது. And between each yuga there's a little called sandhi periods, little cushion periods in between each yuga. 2 யுகங்களுக்கு இடையில் சந்தி என்னும் ஒரு காலகட்டம், அதாவது இரண்டுக்கும் இணையக்கூடிய நேரம் என்று ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. So the same arrangement takes place throughout the day of Brahma. இதே போல ஏற்பாடு பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் முழுவதும் உண்டாகிறது. And throughout these periods the ruling is done by a descendant of Manu. இந்த காலகட்டங்கள் அனைத்திலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் மனுவின் வழித்தோன்றல்கள் ஆவார்கள். So a Manu begins at the beginning of the day of Brahma, and then his descendants reign for 71 yuga cycles. பிரம்மாவின் தினம் தொடங்கும் பொழுது மனு உண்டாகிறார். அதற்கு பிறகு அவருடைய பின்தோன்றல்கள் ஒரு 71 யுக சுழற்சிகள் வரை ஒவ்வொருவரும் ஆள்கிறார்கள். Then another Manu appears, and then he has descendants. They last for another 71 yuga cycles. அதன் பிறகு மற்றொரு மனு, அவருடைய வழித்தோன்றல்கள், அவர்கள் 71 யுக சுழற்சிகள் ஆள்கிறார்கள். So this happens 14 times within the day of Brahma. இது பிரம்மாவின் ஒரு தினத்திற்குள் 14 முறை நிகழ்கிறது. So therefore the day of Brahma is there. We can divide that into 14 parts, just as we can divide the day into 12 hours or 14 hours, and the night period is similar period. இவ்வாறு பிரம்மாவின் ஒரு பகல் நேரத்தை, அந்த 12 மணி நேரத்தை நாம் 14 மனுக்களின் காலகட்டமாக நாம் பிரிக்கலாம். அதன் பிறகு மற்றொரு 12 மணி நேரம் இதை போலவே பிரம்மாவுக்கு இரவு நேரமாக அமைகிறது. So in this way, throughout the day of Brahma, we get these cycles of time going on. இவ்வாறு பிரம்மாவின் தினத்திற்குள் இந்த காலத்தின் சுழற்சிகளானது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. And for each yuga we have a particular dharma as well. ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் விசேஷமான தர்மமும் இருக்கிறது. So this is the common practice for the people of that age. இது அந்த யுகத்தில் உள்ள மக்களுக்கான பொதுவான வழிமுறை ஆகும். So in Satya-yuga everybody meditates. சத்தியயுகத்தில் உள்ள மக்கள் எப்பொழுதும் தியானம் செய்கிறார்கள். In kṛta-yuga they all do homa. kṛta-யுகத்தில் அவர்கள் யஜ்ஞங்களை செய்கிறார்கள். In dwapara-yuga they do deity worship. துவாபரயுகத்தில் விக்கிரக ஆராதனை. And in Kṛta-yuga they do sankirtan. கலியுகத்தில் சங்கீர்த்தனத்தை செய்கிறார்கள். So we can see that with each age the process becomes easier. இவ்வாறு நாம் பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அந்த யுகத்திற்கான செயல்முறை சுலபமாகிக் கொண்டே வருகிறது. We also have different avatars, yuga avatars appearing in these yugas. இதை தவிர பல அவதாரங்களும் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் விசேஷமான அவதாரம் தோன்றுகிறார். So in every yuga we have a yuga avatar. இவ்வாறு ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒரு யுக அவதாரம் தோன்றுகிறார்.
So in Satya-yuga, there's a white avatar called Supla, and he teaches meditation. Maharaj, In Satya-yuga, there's a white avatar called Supla, and he teaches meditation. சத்தியயுகத்தில் வெண்ணிறமான யுக அவதாரம் சுக்லர் என்ற பெயருடன் தோன்றுகிறார். அவர் தியானத்தை கற்பிக்கிறார். In Kṛta-yuga, there's a reddish avatar called Rakta, and he teaches Homa. கிரேதா யுகத்தில் சிவந்த நிறத்தில் அவர் தோன்றுகிறார். ரக்தா என்ற பெயருடன் அவர் யஜ்ஞங்களை கற்பிக்கிறார். In Dwapara-yuga, there's a blackish avatar. He teaches deity worship. துவாபர யுகத்தில் கருநிறத்தில் அந்த அவதாரம் தோன்றி விக்கிரக ஆராதனையை கற்பிக்கிறார். And in Kṛta-yuga, there's a black avatar, and he teaches Sankirtan. கலியுகத்தில் மீண்டும் ஒரு கருநிற அவதாரம் தோன்றி அவர் சங்கீர்த்தனத்தை கற்பிக்கிறார். And these avatars are considered to be expansions from the Manvantara avatar. இந்த அவதாரங்கள் எல்லோரும் மன்வந்தர அவதாரத்தின் விரிவங்கங்களாக கூறப்படுகிறார்கள். And Leela avatar presides over the whole of 71 yuga cycles. லீலா அவதாரமானவர் அந்த 71 யுக சுழற்சி முழுவதற்கும் அவர் அரசோச்சுகிறார். So he expands into the yuga avatars. அவர் யுக அவதாரங்களாக தன்னை விரிவித்துக் கொள்கிறார். But the yuga avatar in Kṛta-yuga is not a real avatar. He's a Shaktivesh avatar. ஆனால் கலியுகத்தின் அவதாரம் உண்மையில் அவதாரம் அல்ல, அவர் ஒரு சக்தியாவேச அவதாரம். However, in Manvantara, in Vaivasvata Manvantara, the 7th period in the middle of the day of Brahma, in the 28th cycle of yugas, we get the appearance of Krishna in Dwapara-yuga. He takes the place of the yuga avatar. ஆனால் வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில், அதாவது பிரம்மாவின் 7வது மனுவின் காலகட்டத்தில், பிரம்மாவின் அந்த பகல் நேரத்தின் நடுப்பகுதியில் அவர் கிருஷ்ணராக துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் தோன்றுகிறார். He's not an expansion from the Manvantara avatar, Vamanadeva. அவர் மன்வந்தர அவதாரமாகிய வாமன தேவரின் விரிவங்கம் அல்ல. He is Swayam Bhagavan Krishna. அவர் ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். And in the Kṛta-yuga that follows, again we have a form of the Lord, not a Shaktivesh avatar. He is Chaitanya Mahaprabhu. கலியுகத்திலும் கூட சக்தியாவேச அவதாரம் அல்லாமல் பரமபுருஷ பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றுகிறார். And he takes the place of that Kṛta-yuga avatar. அவர் கலியுக அவதாரத்தின் இடத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். So, though these ages degrade as we go up in the world of Kali, the Lord makes arrangement for the people so they can still spiritually advance. இவ்வாறு இந்த யுகங்கள் சத்தியயுகத்திலிருந்து திரேதா துவாபர கலியுகம் என்று தேய்ந்து கொண்டே வரும்பொழுதிலும் கூட பகவான் அந்த உயிர்வாழிகள் முன்னேறுவதற்கு, ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கான வழி கட்டமைப்புகளை அவர் உண்டாக்குகிறார். So he provides a method and avatar to teach it. இவ்வாறு அந்தந்த யுகத்திற்கான ஒரு வழிமுறையும் அதை கற்பிப்பதற்கான ஒரு யுக அவதாரமுமாக தோன்றுகிறார்கள். So though we may think that, well, it's better just to live in Satya-yuga, the Lord gives an advantage for every yuga so you can spiritually advance. நாம் நினைக்கலாம் சத்தியயுகத்தில் இருந்தால் மிக நன்மை, ஏனென்றால் அந்த யுகத்திற்கு பகவான் ஒரு விசேஷ தன்மையை கொடுத்திருக்கிறார், நாம் வேகமாக முன்னேறலாம் என்று நாம் நினைக்கலாம். So we may complain about the conditions of Kṛta-yuga, which are very bad, but nevertheless, we also have a wonderful process that makes things easier for us. இதன் அடிப்படையில் நாம் கலியுகத்தை பற்றி குறை கூறலாம், இங்கு வசதிகள் மிக குறைவு என்று. ஆனாலும் கூட இதற்கென்று ஒரு விசேஷமான வழிமுறை தரப்பட்டிருக்கிறது, அதில் நாம் வேகமாக முன்னேற முடிகிறது. Not only we get Yuga avatar, we get Chaitanya Mahaprabhu, who is greater than the usual Yuga avatar. மேலும் யுக அவதாரத்திற்கு பதிலாக நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பெறுகிறோம். அவர் யுக அவதாரத்தை விட மிக அதிகமான கருணையை நமக்கு வழங்குகிறார். And we also get the worship of Krishna, who is not an ordinary Yuga avatar. மேலும் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடும் வாய்ப்பை பெறுகிறோம். அவர் சாதாரண யுக அவதாரம் அல்ல. So more than other Kali yugas, this particular yuga has a great blessing. எனவே இதர கலியுகங்களை விட இந்த கலியுகத்தில் நாம் மிக அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை, வசதியை பெறுகிறோம். So the Lord teaches these different processes, which are all bhakti. பகவான் இவ்வாறு இந்த பல்வேறு வழிமுறைகளை நமக்கு கற்பிக்கிறார். இவை அனைத்தும் பக்தி தான். And along with that, we have the social system of Varnashram.
அவற்றுடன் கூட இந்த சமுதாய கட்டமைப்பாகிய வர்ணாசிரமத்தையும் அவர் தருகிறார். And as I said, though they are related, we shouldn't say that varnashram is equal to bhakti or is bhakti. It's different. அவை இரண்டுக்கும் தொடர்பு இருந்தாலும் கூட நாம் வர்ணாசிரமும் பக்தியும் என்று ஒன்று என்று நாம் கூறக்கூடாது. அவை இரண்டும் வெவ்வேறானவை. So the kings are these descendants of Manu are the persons responsible for maintaining that system. மனுவின் வழித்தோன்றல்கள் இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையை கட்டி காக்கும் கடமையை பெற்றிருக்கிறார்கள். So it is a system for the people in general. இது பொதுமக்களுக்கான இது வழிமுறை ஆகும். This is a system so that human beings can become stabilized and can begin spiritual life. இந்த வழிமுறையை கொண்டு மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை நிலைப்படுத்திக் கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியும். So we can say it's a preparation for spiritual life. இது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கான ஒரு தயாரிப்புக்கான ஏற்பாடு என்று கூறலாம். But in order to reach the highest perfection, then we go to other processes. ஆனாலும் முழுமையை அடைவதற்காக நாம் வேறு வழிமுறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So the kings teach this varnashram system as a general process for everybody. எனவே அரசர்கள் இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையை பொதுமக்களுக்காக பயிற்றுவிக்கிறார்கள். And of course it will change because in Satya-yuga there's only one varna, so we don't have kshatriyas, vaishyas, sudras. மேலும் அது மாறவும் செய்கிறது. ஏனென்றால் சத்தியயுகத்தில் வர்ணங்கள் ஒன்றுதான் இருக்கிறது. க்ஷத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்ற 3 வர்ணங்கள் இல்லை. But in kṛta-yuga then that form evolves. ஆனால் திரேதாயுகத்தில் இவை உண்டாகின்றன. The varnas, the ashramas also evolve along with the varnas. வர்ணங்களோடு சேர்த்து ஆசிரமங்களும் உண்டாகின்றன. So we see that the sudras they're only grihastas. இவ்வாறு நாம் சூத்ரர்களை காண்கிறோம். அவர்கள் கிரகஸ்த தர்மத்தை மட்டும் பின்பற்றுகிறார்கள். Vaishyas, kshatriyas, and brahmanas that can be brahmacharis or grihastas. வைசியா, க்ஷத்திரியா, பிராமணர்கள் இவர்களுக்குள் பிரம்மச்சாரிகளையும் காணலாம், கிரகஸ்தர்களையும் காணலாம். They can also be vanaprasthas. வானப்பிரஸ்தர்கள் கூட இருக்கலாம். But only brahmanas become sannyasis. ஆனால் பிராமணர்கள் மட்டுமே சன்னியாசி ஆகலாம். So in this way the varnas and ashrams are fixed as we go into kṛta-yuga, dvapara-yuga and kali-yuga. இவ்வாறு வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் அந்தந்த யுகத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. But then in kali-yuga that system begins to disintegrate. ஆனால் கலியுகத்தில் இந்த வழிமுறையானது அழிந்து போகிறது. And therefore there's many statements to say that the Brahmins in Kali-yugas are born as Sudras. எனவேதான் ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் கலியுகத்தில் சூத்ரர்களாக பிறக்கிறார்கள் என்று. That means that varna by birth is not a very good indication of one's qualification as a Brahmin. அதாவது பிராமணராக பிறந்ததன் காரணத்தினால் ஒருவர் பிராமணர் தகுதியை பெற்றதாக கூற முடியாது. So though we do have a degradation of that system, and additionally in our Kali-yuga there is no leader. The descendant of Manu has disappeared. மேலும் அந்த வழிமுறை தேய்ந்து வருவதோடு சேர்த்து கலியுகத்தில் அந்த மனுவின் வழித்தோன்றல் கூட மறைந்து போகிறார். So that makes the varnashram system very unstable. அப்பொழுது வர்ணாசிரம தர்மமானது அஸ்திவாரம் பலம் இல்லாமல் ஆட்டம் கண்டு போகிறது. Added to that is we have the increase of tamas. இதற்கு மேலாக தமோ குணமும் அதிகரிக்கிறது. And one leg of dharma only is left. தர்மத்தின் 4 கால்களில் ஒரு கால் மட்டும் மீதம் இருக்கிறது. So it looks a little bit hopeless in Kali-yuga. அப்பொழுது நமக்கு பார்க்கும்பொழுது கலியுகம் ஒரு நம்பிக்கையற்ற யுகமாக தோன்றுகிறது. Yeah, so as far as dharma or varnashram is concerned, yes, not a very good situation. தர்மம், வர்ணாசிரமம் இவற்றை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக இது ஒரு நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலைதான். However, the process of bhakti continues nicely. ஆனாலும் கூட பக்தியின் பயிற்சியானது அருமையாக தொடர்கிறது. So in spite of all of the obstacles to the varnashram system, the bhakti system goes on because we have sankirtan.
இந்த வர்ணாசிரமத்தின் தடைகள் அனைத்தையும் கடந்து பக்திக்கான முன்னேற்றம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. அது சங்கீர்த்தனத்தின் வாயிலாக நடைபெறுகிறது. And as I mentioned, not only Sankirtan, but we got the Sankirtan introduced by Chaitanya Mahaprabhu. சங்கீர்த்தனம் என்று சொல்லும்போது வெறும் சங்கீர்த்தனம் அல்ல, அது சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் அறிமுகப்படுத்த சங்கீர்த்தனம். And thus, though it's rather hopeless, spiritually not so hopeless, because we have the assistance of Chaitanya Mahaprabhu. எனவே நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை கலியுகத்தில் நிலவினாலும் கூட அது உண்மையில் அதிகமான நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய நிலைமை. ஏனென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. So though we put our concentration on the process of bhakti, nevertheless there are remnants of the varnashram system. நாம் பக்தியில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தினாலும் கூட இப்பொழுதும் வர்ணாசிரமத்தின் மிச்சம் மீதம் இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள் இருக்கின்றன. And for devotees also, as I mentioned previously, especially the householder grihastha devotees, there are elements there which are useful for the householder. நான் முன்பே கூறியதை போல பக்தர்களுக்கும் குறிப்பாக கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தின் மீதம் இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள் சாதகமாக அமைந்திருக்கின்றன. Of course, the system is not complete. ஆனால் அது முழுமையான வழிமுறை அல்ல. Even of 500 years ago, for instance, all the ashramas were not intact. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட இந்த 4 ஆசிரமங்களும் நிலையான விதத்தில் அவை எவ்வாறு இருக்க வேண்டுமோ அவ்வாறு இல்லை. The brahmachari ashram was not like it previously was. பிரம்மச்சாரி ஆசிரம் முன்பு எவ்வாறு இருந்ததோ அதை போல இருக்கவில்லை. Generally, the brahmachari ashram is necessary to educate the person properly. பொதுவாக பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு சரியான விதத்தில் கல்வி கற்பிப்பது அவசியம். So if one is not educated properly, how you can be a proper grihastha? ஒருவருக்கு பிரம்மச்சாரியாக நல்ல பயிற்சி அளிக்கப்படவில்லை என்றால் அவர் எவ்வாறு ஒரு நல்ல கிரகஸ்தராக இருக்க முடியும்? So at the present time, of course, then it's very rare to find brahmachari ashrams. எனவே தற்காலத்தில் ஒரு சிறந்த பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தை கண்டுபிடிப்பது மிக கடினம். And thus, who is a real grihastha? எனவே நல்ல கிரகஸ்தரையும் எவ்வாறு காண்பது? So there are difficulties with the system. Nevertheless, some of the principles can equally be applied to the devotees. எனவே இப்பொழுது நிலைமை சிறிது மோசமாக இருந்தாலும் கூட இந்த கட்டமைப்புகளை நாம் பக்தர்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். So they can regulate their life as they go on surviving in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்தில் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் இந்த கட்டமைப்புகளின் மூலமாக தங்களை மேலும் சரியான வழியில் நடத்தி கொள்ளலாம். But the emphasis, as I said, is upon the process of bhakti. ஆனாலும் கூட முக்கியத்துவம் பக்தியில் தான் தரப்பட வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, on this wonderful day, we offer our respectful obeisances unto your divine lotus feet, Maharaj. Can you please enlighten us a bit about this Narak Chaturdashi and Diwali festival, Maharaj? மகாராஜ், தங்களுக்கு இந்த அற்புதமான தினத்தில் எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை தங்கள் தாமரை பாதங்களில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நரக சதுர்த்தசியை பற்றி நீங்கள் சிறிது எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். Well, actually, our acharyas don't even mention it. Hardly. ஆச்சாரியார்கள் இதை பற்றி கூறக்கூட இல்லை. Of course, Vishwanath mentioned it because on Diwali, that's when Damodar Leela took place. தீபாவளி அன்றுதான் தாமோதர் லீலை நடந்தது என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார். But if we go look at Hari Bhakti Vilas, it goes through all these chapters on the different festivals, and it doesn't really describe Diwali at all. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் அனைத்து பண்டிகைகளும் விவரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் அங்கு தீபாவளி கூறப்படக்கூட இல்லை அந்த பட்டியலில். Which Bali Daitaraj Puja and putting some lamps on poles and things like that. I don't know, is that what you do on Vasi also? I'm not sure. பலி சக்கரவர்த்தி தொடர்பாக விளக்குகளை ஏற்றக்கூடிய ஒரு வழக்கமும் இருக்கிறது. அது தீபாவளியில் நாம் செய்வோமா என்பது தெரியவில்லை. So it looks like, of course, there's other Puranas that probably do mention it and other scriptures that do, but not particularly in Hari Bhakti Vilas.
இதர புராணங்களிலும் இதை பற்றி கூறப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் ஹரிபக்தி விலாசத்தில் குறிப்பாக இதை பற்றி எந்த விஷயமும் தகவலும் இல்லை. So in North India, they associated with Ramchandra, and in South India with Krishna. வடநாட்டில் இந்த பண்டிகை ராமருடனும், தென்னாட்டில் இது கிருஷ்ணருடனும் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. What does it say? What killing of Narakasura or something? நரகாசுரன் கொல்லப்பட்டது இதன் தீபாவளியின் தொடர்பான கதையாக கூறப்படுகிறது. But in any case, it's a good opportunity to, like the other Vaishnava holidays, it's a good opportunity for us to think of Krishna. எப்படி இருப்பினும் இது நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தான். எவ்வாறு வைஷ்ணவ பண்டிகைகளுக்கு நமக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறதோ அதே போல இந்த விடுமுறையையும் நாம் பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை தியானிப்பதில் பயன்படுத்தலாம். So of course we can think of Krishna killing Narakasura. கிருஷ்ணர் நரகாசுரனை கொன்றதை பற்றி இன்று நாம் தியானிக்கலாம். Or we can think of the Damodar pastime. அல்லது தாமோதர் லீலையை பற்றி இன்று நாம் தியானிக்கலாம். So for us, of course, Krishna in Vrindavan is most auspicious. நம்மை பொறுத்தவரை விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் நமக்கு மிகவும் நன்மை தருகிறார். So we can remember Krishna is controlled by his devotees on this day. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களால் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார் என்பதை பற்றி இன்றைய தினத்தில் நாம் தியானிக்கலாம். Thank you so much, Maharaj. This is the first question from Bhakta Jagannathan Prabhu. It's from YouTube. From the beginning, when the Lord created these universes, in that time he established Varnashram dharma, or it was by the jivas who were belonging to the Lord? பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கிய பொழுதே வர்ணாசிரமத்தை தந்தாரா அல்லது அது இந்த ஜீவாத்மாக்களால் உண்டாக்கப்பட்டதா? What's the second part? The jivas? What about the jivas? Yeah, whether this Varnashram process was advocated by the jivas who were belonging to the Lord, or it was advocated by the Lord itself. Well, in one sense, we can say with the creation of Brahma, when Brahma starts his creation, more or less, we can say that system starts. But practically, it starts when the Manu appears, and then he governs as a king, and then he institutes that system. ஒரு வகையில் நாம் பிரம்மா தோன்றும் பொழுதே இந்த வர்ணாசிரமம் தோன்றியது என்று கூறலாம். இன்னொரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் எப்பொழுது மனு தோன்றுகிறாரோ அந்த மனுவுக்கு கீழ்ப்பட்டே இந்த வர்ணாசிரமங்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன என்று கூற வேண்டும். So when Brahma takes birth, then he produces Swayambhuva Manu and his wife, and they start producing population, and then they institute the system with their themselves and their generations after that. முதலில் பிரம்மா தோன்றுகிறார், அவரிடமிருந்து சுவயம்புவ மனுவும் அவர் மனைவியும் தோன்றுகிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து பிரஜோத்பத்தி ஜனங்கள் உண்டாகிறார்கள். அவர்கள் அந்த ஜனங்களுக்கு தாங்களும் தங்களுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய வழித்தோன்றல்களையும் கொண்டு இந்த வர்ணாசிரமத்தை நிர்மாணிக்கிறார்கள். But the Manus are also empowered by the Lord. மனுக்களும் பகவானால் சக்தி ஊட்டப்பட்டவர்கள் தான். Thank you, Maharaj. The next question is from the same Bhakta. It's relatively a new Bhakta. What was the objective? What was the purpose the Lord established this Varnashram dharma? பகவான் இந்த வர்ணாசிரமத்தை ஏற்படுத்த காரணம் என்ன? Well, he establishes a social system. அவர் ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பை உண்டாக்குகிறார். That is, people who work, they support themselves and their family, they live in groups to protect themselves. So we need rules for that. அதாவது மக்கள் வேலை செய்கிறார்கள், தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்கிறார்கள், தங்களை சேர்ந்தவர்களையும் காப்பாற்றுகிறார்கள். இவர்கள் ஒரு கட்டமைப்புக்குள், சமுதாய கட்டமைப்புக்குள் இருக்கிறார்கள். எனவே இவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு வழிமுறையாக வர்ணாசிரமம் தரப்பட்டது. Rules serve people so that they don't lie to each other. இது எதற்கு உதவுகிறது என்றால் ஒருவரோடு ஒருவர் அவர்கள் மோதல்கள் உண்டாகக்கூடாது என்பது. So all societies have such laws. எல்லா சமுதாயங்களிலும் இத்தகைய சட்டங்கள் இருக்கின்றன. But the Varnashram system goes a step further than just regulating people so that they don't kill each other. That is, they provide a system by which they can also advance spiritually. ஆனால் வர்ணாசிரமமானது இன்னும் ஒருபடி சாதாரணமான சட்டங்களை விட மேலே செல்கிறது. மக்கள் ஒருவரையொருவர் குத்தி கொல்லாமல் இருப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் எவ்வாறு முன்னேறி ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்பதற்கும் அது வழிகாட்டுகிறது. So over many births, a jiva can progress from tamagun to sattvagun. இவ்வாறு பல பிறவிகளின் வழியாக ஒரு ஜீவாத்மா
தமோ குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்திற்கு முன்னேறி செல்ல முடியும். Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. Since today the Lord was, as we read, Lord was bound by Mata Yashoda, by her love. So this is a question regarding Lord Damodara's Arati. We have a practice of offering that ghee lamp 4 times at his lotus feet and 2 times for his waist. Then further up, then 4, 2, 3, 7, we have this order. So what is the significance? தாமோதர ஆர்த்தியின் பொழுது பகவானுக்கு நெய் தீபம் காட்டும் பொழுது 4 முறை பாதங்களில், 2 முறை இடுப்பில், 3 முறை அவர் முகத்துக்கு மற்றும் 7 முறை அவருடைய முழு சரீரத்துக்கும் காட்டுகிறோம். இதற்கு பின்னால் உள்ள கோட்பாடு என்ன? It's mentioned in 2 places. Once it's 4, 2, 1. In other places it's 4, 2, 3 to the head. So, but it doesn't explain why. இது 2 விதமாக கூறப்படுகிறது. ஒரு இடத்தில் 4, 2, 1 என்றும் மற்றொரு இடத்தில் 4, 2, 3 என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் காரணம் தெரிவிக்கப்படவில்லை. And I believe Hari Bhakti Vilas doesn't mention at all. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் இதை பற்றிய குறிப்பே இல்லை. So therefore it's not such an important rule that you have to do that particular number. எனவே இது அந்த அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டம் அல்ல, இவ்வாறே நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதில்லை. Thank you, Maharaj. Maharaj, the time frames which we heard now, are these based on Brahma, in reference to Brahma's lifetime, or what is the basis of those time frames, Yuga cycle time frames? இந்த யுக சுழற்சியின் கால அளவை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். இது பிரம்மாவனுடைய காலத்தின் அடிப்படையில் உண்டானதா அல்லது வேறு விதத்தில் இருக்கிறதா? Well, we're measuring in our common time system, which is governed by the sun. இவை அனைத்தும் சூரியனின் அடிப்படையில் நம்முடைய கால அளவையின் அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது. So we have the basic unit of the day and the night. எனவே அடிப்படையாக நமது பகல் இரவு என்ற அந்த கணக்கில் தான் இது உள்ளது. So that's constant throughout the world, and it was constant in Satya-yuga. It's been constant since the beginning of Brahma's life, that measurement, days and nights. இது உலகம் முழுவதும் பொதுவாகத்தான் இருக்கிறது. பிரம்மா தோன்றியிலிருந்து எல்லா யுகங்களிலும் இந்த பகல் இரவு என்பது சூரியனின் அடிப்படையில் நமக்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. But that is the measurement for us humans here on earth, that's all. ஆனால் அது இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தக்கூடிய கால அளவையாகும். And we know in other planetary systems they have different days and nights. இதர உலகங்களில் வேறு வகையான பகல் இரவு இருக்கலாம், அவற்றை பற்றி நமக்கு ஞானம் இல்லை. And Brahma's day and night is much, much longer. பிரம்மாவின் பகலும் இரவும் இதைவிட மிக மிக நீண்டவை. But anyway, for us on earth and our scriptures, we speak in terms of our days and nights governed by the sun. ஆனால் நான் பூமியில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சூரியனின் அடிப்படையில் நமக்கு உண்டாகக்கூடிய பகல் இரவின் அடிப்படையிலேயே இந்த காலத்தை அளக்கின்றன. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Jivan Gaura Hari Prabhu. In the Ekavarna Satya-yuga, what was the profession of those Yugavasis? ஏக வர்ணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய சத்தியயுகத்தில் அந்த யுகவாசிகள் என்ன தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? Well, since they're all very sattvic, they're very detached, so therefore they don't endeavor too much for their material enjoyment. அவர்கள் சத்வகுணத்தில் அமைந்திருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் தங்களுடைய பௌதிக புலனுகர்ச்சிக்காக அதிகமான முயற்சிகளில் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஈடுபடவில்லை. But in order to get things done, obviously they have to do different types of work. இருந்தாலும் கூட சில தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக அவர்கள் சில தொழில்களை செய்துதான் இருக்க வேண்டும். And though we say it's sattvic, it doesn't mean there's no other gunas. They're there, but they're not so prominent. அவர்கள் சத்விக் என்று கூறும்பொழுது இதர குணங்கள் முழுமையாக இருக்கவில்லை என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. அவை முக்கியமாக இல்லை, அதிகமாக சத்துவகுணமும் மற்ற குணங்கள் குறைவாகவும் அமைந்திருந்தன. So majority of people are sattvic, but then we have others who are other gunas as well. எனவே மக்களில் பெரும்பாலானோர் சத்துவகுணத்திலும் இதர குணங்களை கொண்ட சில மக்களும் இருந்தார்கள் என்று கொள்ள வேண்டும். So they'll take up occupations according to their guna. எனவே அவர்கள் அவரவர் குணங்களுக்கு ஏற்ப தொழில்களை செய்தார்கள். Thank you, Maharaj. Maharaj, there is a quote by Sri Jiva Goswami. Wherever there are descriptions of all the 4 varnas from the beginning, it is from a different kalpa. So this is the reference. Now, in that different kalpas,
what was the Yuga Dharma for the people of Satya-yuga? வேறு வேறு கல்பங்களில் இந்த யுக தர்மங்கள் மாறி அமைந்தன என்று ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். சத்தியயுகத்தில் வேறு கல்பத்தில் என்ன யுக தர்மம் இருந்திருக்கக்கூடும்? Well, generally in all the Satya-yugas is meditation. பொதுவாக அனைத்து சத்தியயுகங்களிலும் தியானம்தான் யுக தர்மம் ஆகும். There may be some exceptions, but we have no description of that. சில விதிவிலக்குகள் இருக்கக்கூடும், அதை பற்றி நமக்கு தகவல் இல்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. When the majority of the people in Kali neither follow pure devotion nor the Varnashrama system, what's the hope left for them? கலியுகத்தில் பெரும்பாலானோர் தூய பக்தியையும் பின்பற்றுவதில்லை, தூய வர்ணாசிரமத்தையும் பின்பற்றுவதில்லை. அவர்களுடைய எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்? Well, as with other yugas, if you don't follow either system, there's not much hope at all. இதர யுகங்களைப் போல நாம் அந்த வர்ணாசிரமத்தையும் பின்பற்றவில்லை, பக்தியும் பின்பற்றவில்லை என்றால் நம்பிக்கை இல்லைதான். Generally, you go downwards into animal species. பொதுவாக நாம் படிப்படியாக இழிந்து மிருக நிலைக்கு தாழ்கிறோம். Thank you, Maharaj. Maharaj, can we say that Varnashrama was more fixed in Kṛta-yuga and Dwapara-yuga in comparison to Kali? Oh, definitely. They had kings. We don't have a king at all, so it's difficult. கேள்வி: கலியுகத்தை விட திரேதாயுகத்திலும் துவாபர யுகத்திலும் வர்ணாசிரமம் நல்ல நிலையில் இருந்ததா? அதற்கான பதில் நிச்சயமாக. ஏனென்றால் அப்பொழுது அரசர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றி அதை சரியான விதையில் நடைபெறச் செய்தார்கள். Great, Maharaj. Maharaj, can the regulative principles of devotional service serve as a guideline for establishing a social system when the Varnashrama system is completely absent? பக்தியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் வர்ணாசிரமம் இல்லாத பொழுது அதற்கான பங்கை அது ஆற்ற முடியுமா? Well, it can, but at the same time, this is a very devotional system. அது செய்யக்கூடும், ஆனாலும் கூட இது முழுமையாக பக்தியின் அடிப்படையில் உள்ள ஒரு கட்டமைப்பாகும். We see in the Varnashram system as described by Manu and Manu Samhita and other smritis that those who are Brahmanas would follow our rules, but those who are Sudras would not. வர்ணாசிரமத்தை பொறுத்தவரை மனு சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பிராமணர்கள் வர்ணாசிரம சட்டங்களை முழுமையாகவும் சூதரர்கள் மிக குறைவாகவும் கடைபிடிப்பார்கள் என்று அறிகிறோம். So it will be very difficult in Kṛta-yuga to force the Sudras to follow four regulator principles when they don't even have to follow them in Dwapara-yuga or Treta-yuga. எனவே கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூதரர்களை பக்தியின் அனைத்து கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுமாறு அந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றச் செய்வது மிக கடினம். ஏனென்றால் இதர திரேதா துவாபர யுகங்களிலும் கூட சூதரர்கள் மேல் அத்தகைய கட்டுப்பாடு இருக்கவில்லை. Thank you, Maharaj. One final question, Maharaj. You were referring to the decline of the gradual decline of 4 pillars, 4 legs of religion. In Treta-yuga, what was that third one which was lost? யுகங்களின் 4 கால்கள் தேய்ந்து வருவதை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். திரேதா யுகத்தில் எந்த கால் குறைந்து போயிற்று? Well, in explaining the 4 legs of Dharma, and then we have truthfulness and cleanliness and haṁsa, etc. The commentary there is that it's not that one becomes absent, then another becomes absent. It's that 3/4 is there, or half is there, or 1/4 of the total is there. So not one particular item. இந்த 4 கால்கள் தூய்மை, வாய்மை, அஹிம்சை போன்ற 4 விஷயங்கள் கூறப்படுகின்றன. அது ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இவற்றில் ஒன்று அழிந்து போகும் என்பதாக நமக்கு சாஸ்திரங்களில் கூறப்படவில்லை. மாறாக எல்லாமே கால் பகுதி தேய்ந்து போகும், அரை பகுதி, முக்கால் பகுதி, அவ்வாறு அனைத்து 4 விஷயங்களுமே தேய்ந்து போகும் என்றுதான் கூறப்பட்டிருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. That's it for today. His Holiness Varnashram Maharaj ki jai. Guru Srila Prabhupada ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Dear devotees, thank you so much for your